Fiti. Mzee Shege. Yaje mzee? Lakini P unit Yes. Unajua mimi ni fan wa P unit sana. Pia mimi mzee. Naweza sema kuna mangoma zikianza hivi lazima niweke. Lakini kuna ngoma fulani iliniguza mpaka nikaguzia Shege, ile ilikuwa nini? Mobimba. Boneye tule monda. Mobimba. Ndio hiyo. Hiyo hatari sana. Safi. Unajua kuna watu wengi sana hawajaelewa kikosi ya P unit, Shege, kuna mambo ya Decimal Records. Kuna vile wewe pia umekuwa entrepreneur, you've made biashara from music. Yes. Watu ni poa utuambie hiyo shughuli yote iliingia naje? Unajua watu kwanza walijiuliza hiyo muziki hata ilitoka wapi? Muziki like musema hii sana. Like sikumbukagi time ati niliamua okay, sasa nitaanza kufanya muziki. Acha niimbe sasa. Mimi nilizaliwa nayo. What do you mind? Shege wa Jojo, what do you mean ulizaliwa nayo? Mimi nilizaliwa ni kuwe msanii juu hakuna place mimi upata peace kama hapo. Alafu ile vita nimepigana na mtu kama mother. Juu ya muziki. Juu alikuwa unajua hao sasa wakigrow wasanii walikuwa wasiwajijui. The bad example to the society. Wewe usikuwe msanii, unaona wasanii wanakufa bila pesa. Hawaeki familia. Besha nishia umaramari. Shagiri. Sasa walituchomeaga sana hiyo career hao wa kitambo. Ukisema unataka kuimba ukiwa mtoi wazazi wanaitana kando. Anataka kukacha shule. Sema huyo mtoto aongeleshwe. Kuna group anatembea nayo. Sasa funny enough, hiyo group ilikuwa mimi na Frasha. Juu Frasha nilimit kwa class 5. Ulimit na Frasha mkiwa class 5? Primo class 5. Wapi huko? Athi River. So mother alimarika akaenda Athi River. Sasa mimi nikatolewa Kangemi kido ile familia mpya. Katolewa kwa ghetto tukaenda place watu wanaishi poa. So huko ile Primo nilienda ilikuwa rival school na ile Frasha alikuwa. So mimi nilikuwa KMC primary na St Paul's. Nilipigwa historia St Paul's. Nilisuspendiwa mara ya kwanza pia nikiwa class 5. Ulisuspendiwa ukiwa Raima? Niliexpeliwa shule. Raima. Na ni juu ya nini? Ni vizuri. Unajua wazazi walikuwa wanasema uongeleshwe. Sasa tumejua kwa nini. What did you do? Muziki. Unaimba kwa daro nini? Mwalimu akisomesha unaanza verse. So hizo miaka zilikuwa zile miaka za disco dancing competition. Unazikumbuka disco dancing? Kina Rare Watts, kina Wizards. So tuko naona kwa TV kwa watu wengi. So mimi closing day hiyo mtaa sojo mimi nimetoka Kangemi na umauru yangu. Nimeingia pale kwa kidogo wa kamba ni wa shamba kiasi. Nimeingia hadi majamaa kidombeta. So idea tu ikanipata. Like nikasema closing day. Na nikaambia mwalimu mmoja class teacher nikamwambia niaje closing day tufanye kitu. Unaleta idea za ni jamaa najua closing day hizi ya quality watu wameperform vizuri academically. So anataka shine na kitu fulani. Choose you. Mimi nilikuwa na pressure ya kuperform vizuri. Ndio ni allow ya kufanya hizi vitu zingine nataka kufanya. So siku actually nikikam number 4 mother alikuwa ananizushia. Tukacheza 1 2 1 2. Nikipiga 4 mother anazusha. Sasa anaanza kuingilia hii kitu mimi napenda sana. Nilikuwa na make sure hiyo kwanza tumenyoosha. So closing day nisema tufanye kitu. Mwalimu akaniangalia zile za na wewe umeleta Nairobi huku akadismiss. So mimi nikamwambia wasee ni aje kuna disco dancing competition. Tunatumia ile daro ya mwisho class 8 juni bigi. Kuingia ni ngovo. Ile kweto jirongo ile ya makona ile makona. Ya mambo like extortion. Hiyo. Na mmoja amekataa. Hajakataa ile yani event haifanyiki KICC. Mnaamua kuiweka urupa. Bas. Lakini watu walibengovu. So wasi wamefunga chuo, tumefunga chuo nini nika organize. Afterwards hata wasi walibeba mpaka nguo za home. Kukam kwa hiyo ndio wasi need kwenda home after kufunga shule waingie event. Sherehe.
Kobole mimi na msee wangu Munguti aliwaga body. Munguti. Hiyo jina ya Mkamba hiyo. Munguti. Ziende alikuwa amejaza. Ndio loga mtu yangu. Niko class 5 yako class 8. So paper bag ya green, unajua zile paper bag za green bwa. Ilikuwa na calendar. Ilikuwa na calendar. Wewe alikuwa anabeba changana na hiyo paper bag. Jemu mmoja mpaka changa. Alikukunywa tu. Ni kege, alibeba kege pia. Unajua kege au kwenda tununue mahali. Sijauza hiyo. Usiniekelela omba. Nianze kutafutwa kama trader wa illicit bro. Where did you get your riches? Kege unajua tunataka kupiga maikombe kwa hao. Hapa backroom. Sasa unaekewa kwa hiyo pipa, unaenda kama umeibeba na isiraruke mzee polite kufika mtaani unaiweka sasa kwa majagi zako, sherehe inaendelea mpaka bila usiku ikiisha muende mahali. Umeweka kwa pepa za green sasa pepa ya green pale kwa mlango. Mungu tena anachukua tu makubole. Kara. So mimi hiyo home nimeiba battery ya ndani na nimeiba stereo. Judaro hakuna stima. Mbona uko class 5? Niko class 5 sasa hiyo. Betri ulibeba na nani? Tuko na Munguti. Sasa nikacheza Jumadha ako job, Mzaya ako job. Madoi kaingia. Alafu sasa trick ilikuwa mwenye anashinda hii disco dancing competition. Madoni zake zote. Winner alikuwa mmoja. Si wamepanga anajua yeye ndio. Sasa mimi hakuna mtu ananiweza kudance hiyo time. Yeye akona mastyle za ghetto. Wakamba tu ni kushake tu miguu. Rush hata group yetu yenye tulifahamu ya kwanza ilikuwa ya dancing. After tumeelewana tuko na dance routine za Lingala mbaya sana. Na tunashinda madoo kwa club. Hivyo. So Daru ikaja. Makobole zikaja. Sasa mazee chuo zingine neighboring schools wakasikia kwa kujua kuna sherehe. Maana waacha shule ijae. Wasi wakakam kibao mpaka sasa watu wako nje wako kwa mawindo. Hizo window ni za mbao hazina ile. Kaonekana huyu jamaa anaweza leta kisirani kwa hii mtaa. He has to be suspended. Show ikaanza. Acha nikwambie vile suspendiwa. Show ikaanza nini fiti. Eddie alikuwa ito Ndetei. Alikuwa ananiambia Pony pass. Nitakutandeka ukiona wasichana unaenda Mogwe. Pony pass. Nitakutandeka ukiona wasichana unaenda Mogwe. Sababu mademo aliwaga sama nilikuwa kama magnet bado kwa mademo. Nashika. Wewe ulikuwa na wakunywa adhiriva. Kumbuka jamaa mtu yote akitoka town. Aingia hoja hiyo time lazima wakunywe. Watoto wanaona huyu ndio anaelewa mambo mengi. Hawa vijana wa hapa hoja kidogo hawaelewi. Show imeanza nikasikia Mungu tipale Ndetei. Unajua sasa shule iko karibu na police station. Sasa makarao wanashindwa, si shule ilifungwa. Ni action gani iko huku kumejaa watu mpaka wachuuzi wengine. So unafikiri wakapigia Hedi. Ndetei akakam. Sasa mimi nisikia Ndetei, mimi siwezi ngoja Ndetei. Nikachukua paper bag ile ya do na tenje, kichwa ya tenje peke yake. Sasa speaker, wacha tuchukue zile vitu important. Hii unajua zile matenje za kuachanishwa. Ile unaweka hapa, juu iko na tape na nini? Speaker ziko side. Ungepata watu wako na hiyo tenje yenyewe, mliko umeenda ubabini adhirivu. Mother alitoka. Nafikiri mother alifanya fiti kuona wana huo mzae. Sasa sidhani ningeionja yako kama isha. Nilikuwa nakaonea kwa 18. Nilikuwa nakaonea view sasa my friend. So ikachukua mimi madoo kwanza, stereo nje ya window. Dirisha nimekwambia zina bwa teke home. Kaenda nikachimba huko nyuma kulikuwa na shamba bigi. Kachimba nikaweka madoo hapo. Tenje nikaweka ndani. So mtu wangu Munguti Janjez amekuja na battery na speakers. Speaker alimanage kubeba? Si mtu wili. Yenyewe ni wili. Si bigi. Mazina nitafuta Munguti. Big up Munguti. Sijui alienda. No, lazima umtafute. Lazima nitafute Munguti. Lazima atoke the next show yenye unapiga mzee Munguti. Ya bana. So basically venye napata hiyo story ni ati your music adventures ilianza way back from primary school. Oh yeah. From primary school. Yaani ndio umesema ulizaliwa na kitu yani ilikuwa ndani yako. Ndio nasema sikumbuki siku nilisema sasa wacha nianze muziki.
Ni kitu tu nimekuaga nayo juu hiyo day nimefika home nini, mother amekama ametoka job, shage nini umeperform aje, ndio hii report form. Tik hakuna maneno, kukaa hivi nikiwa kitchen naangalia driveway mazee naona ndetei ashakuja mtaani. Anakuja home. Unajua Mamudu wa kitambo alikuwa anakuja mtaani. Wanakuja ku report. So invested in your life mpaka unashangaa kwani you don't have a life. Alini expel hapo home mbele ya mother. Akasema wewe sema kijana asirudi shule yangu. So mother akafanya kitu sijaisahau mpaka leo. Yaani Mungu afadhali angenitandika tu vile alikuwa amezoea. Unajua ukisha mtu kuna time kwa mmoja ukitandikwa itaisha tu. Ulikuwa hata unaweza fanya makosa. Unajua hii makosa usha approximate kupigwa itakuwaje? Itakuwa level gani? Intensity. So, na ushajua hiyo nitamanage. Lakini wacha kwanza ni enjoy hiki tunataka kuenjoy. Yes. So nilikuwa napewa godo ya lunch tukaa 10 bob kobole time hiyo ilikuwa do mob. Basa mimi sikuwa na buy lunch, nilikuwa na make sure na beba food kutoka mtaani. So na save ido na save na buy tape zile chrome tapes. So kina Snoop Subside Your Head hizo zikitoka, kina Eloman ma dancehall ma reggae. Yaani mimi ndo nilikuwa na actually nilikuwa na supply juu nilikuwa na copy hiyo chrome natoa copy ndio na record hivi. Hii inaenda na uzia wase wa math 3. Niko class 5 mzae. Nani? Mother alikam akachukua akaniambia, "Hii mambo ya muziki si nilikwambia sitaki kusikia." Akachukua tape zangu zote, akaenda pale nje akazipiga bonfire. Boneye. Ilitoka hapa ndo bonfire. Ndio hiyo. Ndio bond ilitoka ni my friend akajini washa hivyo. Kalini washa. What? Zilikuwa kaa ngapi? Tape cam 30 or more. Alizijua ile design ya zile ma elephant tusks. Bas vile nyayo zile pale kwa hivi. Alafu anatoa kimoto. Anachoma mado. Niliona siku fulani Kabogo alijaribu kufanya hivyo na changaka. Ilitoka mbio. Ilipepuka. Alikuwa ameenda area fulani. Unachomaje changaka? Hiyo video mzee. Hata ili trend. Ilipiga walitoka tara mbaya. So ikanipea resolve fulani hatari. Akasema hii kitu inapigwa hivi, lazima nitaifanya siku moja kuprove watu wrong. Like hiyo mentality wako nayo, perception wako nayo ya ati ni ukora, huwezi make future, huwezi hold familia. No sababu through my career unaona, hata saa zile career yangu ilikuwa top. Ndio nilidecide wacha nioe saa hii. Unajua? At least ni control. Unajua? Control hata life like upo stable. Hii ndio kuna juu mazee ukishikanisha fame na sherehe na watu. Imagine sasa wewe umetoka ghetto, Mungu amekubariki na kipaji, umekuwa famous, haujui kuhandle hiyo fame. Bro mademo anaanza kukugee hata kama ujisikii. Na walikuwa hapo, wako wanakusikia. Hivi unasikia? Hako wanakusikia. Sasa hii ulikuwa kitambo unajaribu kuwaomba au kuongelea sasa wewe na shida zako. Sasa hii wanasema tunataka kukupatia. Yes. Utapatikana siku gani? But before we get there, because nataka utuambie hiyo story ya family na nini, because wasanii wengi struggle sana hiyo time. Umetoka uko in the creative industry, unafika mahali sasa uwezi even anzisha familia because unaona wacha kwanza ni enjoy life. But before we come there, nataka utuambie sasa ilifika wapi, probably ukaingia high school, hii unit mlipatana wapi na hiyo kipindi ilianza wapi, ndio sasa tukasonga sasa ndio tuambie hiyo story ya family mzee. So story ya kikundi P-Unit mimi ukiniuliza, P-Unit ilianza wakati mimi na Frasha tulishikana. So Frasha initially ilikuwa kwa group fulani ilikuwa inaitwa TKK. Toka Kitengela. So hii ni after Hivyo mtu anataka kupotelea hiyo vumbi. Anaingia hiyo TKK. Toka Kitengela. So hii ni after nimejuana na Frasha Primo yote. Sasa unasikia vile ulikuwa unaniambia ati wazazi wanasema wewe sitaki kukuona na huyu. Hiyo ilikuwa mimi na Frasha.
msionekane pamoja. Mother alikuwa ananiambia huyu Frasha huyu wa Portland huyu anakuharibu. Ni venye mtu unajua ni venye mtu huwezi kuwa rude na wazazi. Yeah. Rada mlikuwa nafikiria anaweza uliza gukani, si unipatie suggestions za wale mabesti. Naweza tulia nao. Tulia nao na tutakuwa tunafanya nini na wao? Jua wengine wote ni shida. Frasha naye ameambiwa asionekane na. Sasa Frasha kwao pia anaambiwa Franco sitaki kuona kijana wa KMC hapa. Ilikuwa inanibamba. Wanakuambia ati unaharibiwa na Boneye. Sasa hiyo unajua wewe ndio unaharibu Boneye. Sasa unajua mimi kwanza mimi nilikuwa kijana msafi, like nimepiga nguo pasi, nini nimechana nywele. Hizo maluku ulianza sasa hivi. Hapa hii nilizaliwa nayo bro pia kama muziki. Alafu pia show pale lazima alogana ka discipline ka no mwaka wikara we mudheru. Nashika. First impression nini kabisa. Sasa Frasha kulani hizo. Frasha nikimita alikuwa nywele ndengu, ameparara. Afisa tunapigania madem. Juu mimi ndo kama napita na madem wake wote. Na yeye ndio head of cartel. Yeye ndio head of cartel pale. Adhiriva Bakadara primary. Sasa ikabidi tukue mabesti. Yes. So yeye kutoka TKK. Alikuwa TKK. Mimi nilikuwa tu kama manager ama promoter wao. So TKK ilikuwa na Chikolawi. Chikolawi moja ni rapa mkali sana, wazee wajui. Chiko. Ni nini waamini? Chikolawi big up wazee Chiko. Chiko ni rapa mkali. So kulikuwa na Chikolawi, Waire, kabla inge Necessary Noise. Snoop jamaa alikuwa anaitwa Snoop. Ni Snoop Bosco. Anakaa Snoop kabisa lakini bado umesema Bosco. Kama kidogo. Wacha nisichangie hiyo mada. Siku hizi kuna majamaa kuna Ruga pia. Kama kuna Ruga wake alafu kuna Derulo ule jamaa pia alitokea. Niliona pia Kadibi Waithera. Kuna Kadibi ya Niliona Kadibi Waithera. Huyo Derulo ningeitwa Ndirungu. Darugo. So Waire, Snoop, Chiko, Mike Kaguru na Mike Kaguru. So hii group wacha nikwambie vile ilivunjika. Waire nyota yake ikaonekaniwa. Yes. Akachukuliwa na Ted Josiah. Akatoka group. Ndio walienda wakaform Necessary Noise. Yes. Mazee Frasha akavunjika roho mbaya sana. Unajua mimi bado namuona nini. Nikaona ni kama ataacha hiki kitu. So nikaona wacha pia mimi nianze ngoma ni support tu msee asiache juu ni mkali. Nikamwambia ni aje mazee kitu naweza fanya. Tusonge. So hiyo tusonge ndio ili form Beef. Group inaitwa Beef, Boneye and Frasha. Yeah. So Boneye and Frasha ilikuwa before Frasha ni introduce kwa Gabu. Frasha ni introduce kwa Gabu. Gabu walikuwa anaishi Kenyatta Market na Frasha akiwa Kole KMTC walikuwa wanaenda ku train ball hapo. Na sio Gabu alikuwa ameanza usanii kiasi. Walikuwa wale wasanii wa kungoja kwa mlango ya Klemo hivi. Wasanii wakubwa wakimaliza wapate chance. Ambata beat kama haijaisha. Wapiga mistari hapa. Ama sasa tuko idol kuja ujaribu ulikuwa unatuambia unaweza fanya nini? Hivyo. So mimi na Frasha tukaanza kitu serious. Ngoma ya kwanza tulirecord professionally. Tulirekodiwa na mzee Douglas wa Kihuri. Douglas wa Kihuri yule Maradona hatari. Alikuwa ametoka Japan amekaa na equipment. Wa Kihuri. Waleho. Yeye ndio alienda kwake Lang'ata akaturekodia ngoma moja. Actually 2. Na nimezipata juzi mazee nimenaice ni aje. So come to the round Mwenda na Hot Girl. Sasa hizo ngoma tulikuwa nazunguka nazo tao kwa ma clubs. So hizo mmefanya saa mkiwa watatu. Pana mimi na Frasha. Okay. After sasa mmeachana na kina Kaguru. Kina Kaguru nini wameenda zake, Frasha amerudi rada sasa sisi tu haso hivi. So kina DJ Nijo, kina Space au kina Zip Polo Club. Tunazunguka na hizo ngoma, tunasimama nyuma. Polo ni pale stage ya number 15. Hapo Happy House hapo opposite. Zilikuwa na watoto hiyo area. Bana. Hizo manizo za Lang'ata zikisimama hapo namba 15. Zimeinama hivi mzee. Yes. Watoto hatari. Frasha nani Gabu alifanyia video yake hapo Paulina. Paulina ilishutiwa Polo. Aya, ndio maana watoto ndio wako hapo. Aende kutafuta kuone watoto wako pale.
Lakini kwa ngoma hatari sana. Alikuwa hatari. Yeye alikuwa na mtoto anaitwa Paulina. Ule kuna mwimbi. Ile wa huko ule nanga ile area huko Kahogweni nikapiga. Kanyongwa Ushaipigwa? Mbaya mzee. Hata kuna msana kwa na story kama hiyo alipatikana ni Konkodi. Konkodi ameenda Ocha huko sijui ni mali alikuwa anasomea kama kupiga raundi usiku nini sijui kusindikiza dem. Wezi wamekuja na ubaya. Motigwe kalera. Akaboro na wakatandiko mbaya sana. Mimi nilipigwa na competitors. Wale walikuwa wanamtaka na hawataki na ni wa hiyo mtaa yao na mimi namtaka na ananitaka. Na wewe si wa hiyo mtaa. Yes. So Paulina yes ilishutiwa hapo pole. So sisi tulikuwa tunazunguka like hivyo ndio tulikuwa tuna promote ngoma. Cheza. Unasema nimeadinyombe cheza ngoma yetu. So akicheza ngoma yetu sisi tuna dance. Na hivyo ndo tulinotice ndio nini alitunotice. Tukiwa zip Mgenge True alikuwa kwa club sasa hiyo. So mimi nilikuwa fan wa nini sana. Hakuna msanii hata mmoja sijui ana nini. Mpaka ile ngoma ya kuta vitu. Kama mboga kuta vitu. Hizo. Bayo unajua nini ndio alifanya watu watoke kwa closet. Ngoma zake yeye ndiye aliimba juu ya na mambo wazee wa bogi. Vitu zinafanyika na watu wanafanya. Mpaka wazazi wa Kenya walikuwa wamemcancel. Ndio sababu si lazima to do ili poa sana. Kwa sababu si lazima to do ngoma yetu yenye tulifanya na yeye ili saidia sana kuflip image yake at a very convenient time. Juu sasa mulisema wewe kama mtu pigane alafu sasa unasema si lazima to do. Unaweza enda home na although si lazima to do tulikuwa tunaimbia mademu wa udu. Wale wapoa waulize vile kulienda. Siana ni kinyaga town yenu. Ni maongongo mlikuwa mnaambia si lazima to do. Unaweza enda home na to chill. Hapo unajua ukiambia dem si lazima to do, anapata confidence fulani anakutrust. Kumbe kudu iko kwa list. Kudu ni ako kwa to do list. Hatujasema ni saa ngapi. Na tena unajua si lazima, ni hadi si lazima to do. So so tukapatana nini at some point. Tumepatana na Gabu hata kuwa record si lazima. Vile tu tulienda na studio. Sababu hata alifanya bridge. Ukiangalia kwa si lazima video credits, hakuna P unit. Ni Boneye, Frasha na Gabu. Hata naona introducing Boneye, Frasha na Gabu. Tulikuwa na P unit. P unit actually mimi sikuwa napenda hiyo jina. Nilikuwa naona ni kama tuna imitate G unit. So ni P nimechange tu. Ni P tumechange. So G unit walikuwa wameshika, alafu ni watatu kama sisi. But funny enough sisi tulijipea hiyo jina. Si hatu kujiita P unit. At any one time hatuko kujiita P unit. So vile ngoma zimeshika tukatoa si lazima kushoto kulia. So tunajulikana kae no nini na wale vijana wa no nini. Kushoto kulia. Wale vijana wa no nini. So John Mushiri ule wa Buzz ile John Mushiri kwa UK saa hii na kula Winter na Bibi akatufanya interview like na nyinyi so ikafika point ya kuuliza na nyinyi mnaitwaje so tuko na nini kwa hiyo interview so nini sio ndio wameanza ile kampuni ya Prohabo unit Prohabo entertainment yes. So yeye akasema kama mshirika wanaitwa Prohabo unit so John akienda kupublish kuandika sama wako na hii jina ni refu sana Prohabo hiyo sijui Habo Prohabo akaona ni refu sana kama editor alimwambia Roja labda tumia editor story akamwambia you need to reduce the words. Ile count punguza maneno. So kwa ile count. So akatoa Pro, Habo, akabakisha P na unit. Hiyo ndio story ya kwanza ilienda kwa gazeti yetu. Na hivyo ndo tulitoa P unit. So big up to Mushiri yani ndio alitupa hiyo jina. Nice. So but la P unit ndio sababu tunasikia tunapiga twist ya Punet. Isi sound ka P unit. Kuna producer wangu mmoja hapa aliniambia ulikuwa unafanya hivyo so ilianza ka joke. Sasa bado wa Kenya na akili zao nafikiria unanusa kidogo. Lakini wangejua juu hii hata mtu atumiangi sana. Si ndio? Unatumiaga gani? Inalingana na
una deal na nini? Si gani ni ngati. Unaweza kuwa uko hapa hivi Ditidobi ama umesimama pale Salga. Ndio hiyo. Matrela zimesimama. Umenielewa kabisa. We are together. Kwa hivyo hata kuna place unaweza pick up unit. Ndio hiyo. Hapo unaipiga salute. Unaipiga tena. So hii ilikuwa inamaanisha number 1 from far. Smelling number 1 from far. Yes. Hiyo ndio ilikuwa nini yake kufanya hivyo. Yes. So nyinyi wazee by the way mliendelea mkafanya vitu mzee, like your group really grew, mkakuwa like a household name in the East African entertainment, even Africa. Unacheki because ile zile awards zilikuwa zinaitwaje? Channel Awards hizo tumescoop 2. Tumenyorosha watu. MTV Mamas nominated mara kadhaa. Ndio. Unajua mzee, best group in Africa iliwaga sisi kina P Square wakianza hivyo. Platinums. Nani huyu Simba wa East Africa. Unajua alikuwa na Catherine Rizia P-Unit. Simba namtaga Nasib ni mse hard working sana. Na kuna kitu nilisema not long time ago na wase wakaichukua wrong. Unajua sasa Wakenya wataacha ile detail mzuri yenye iko na gems wachukue hiyo ujinga ya malips. So sisi tuliwaga na inside joke copy unit between mimi na Gabu. So makosa nilifanya kwa hiyo interview ni kushare hiyo joke outside. Atu ilikuwa inside, internal. So si tukimit Diamond aliwaga sionda ametoa Mbagala, ngoma yake imehit sana Dar es Salaam. Alikaa kwa lobby ya hoteli kitu kama 4 hours. Akingoja si tutoke juu kwa penthouse. Abonge na sisi. Mlikuwa mnatulia kwa penthouse sasa hiyo time. Au sicheze na P-Unit. Don't play. Don't play. Sasa hivi leo unajaza study huko. P-Unit walikuwa wanajaza study, tulikuwa na headline show. Huko tulikuwa na tukiingia Dar es Salaam tunakatendeziwa na Elephant Man. Kia nani? Elephant Man akiwa stage wa Jamaica. Akiwa stage. Hakuwezi kuwa na Elephant Man mwingine wa TZ. Nani? Ndovu kuu. Ama nani? Nani anajiita ndovu? Ni Harmonize. Mzai wa Harmonize. Ama mzai wake. Kilifo mbeta. So siku anajaza study yenye wanafanya saa hii hizo mafiesta ilikuwa ni P-Unit headlining. Naweza sema without a doubt P-Unit tulikuwa wa bigi TZ kuliko vile tulikuwa wa bigi Kenya. What? Yes. Tulikuwa alafu sasa Kampala, Kigali, Burundi. Bro, mimi ndio sema kama nika respect muziki. Like music and the magic that music is. Bro, unaenda mahali ujaienda umezoea tu kakangemi. Unaingia show hivi watu kaa thaumbao. Wana sing along kila mstari. Kare ilikuwa number 1 Afrika mzima for a whole month. Karena ilikuwa noma. For a whole month on radio stations. Like vile kwa charts unasikia radio station fulani ngoma iko number 1. Unaenda country nyingine the biggest radio station ngoma ni Kare iko number 1. For a whole month. And I want to understand what was the magic behind hiyo muziki yenyu kushika? Ni pattern? Is it business management? Is it your performances? What really ni nini ili push brand yenyu hivyo wase wengi wakaipenda sana? According to you. It's a combination of all of those but in different stages. Jua tu kwanza tukianza tukifanya music business. Yes. Si tulianza hii kitu inaweza. Hii kitu inaweza. Ngoma imekuwa hit. Mimi kwanza nilijua tunaweza hit vile nimetoka ghetto juu so mimi nika slumlord niko na tu auto mabati. Wapi ungem? Nika slumlord mzee. Mimi kutoka na mlango natoka nayo. Na kuacha bila mlango.
Wewe ni wao wanatolea watu mabati. Padlock ni expensive. Hapana, mlango ni yangu. Wewe kama yako. Sio kama yako mzee. So nilijua ngoma zina hit. Siku moja nimeamka, nimetoka Madi Club. Nimeamka hivi, watoi wamejaa kwangu nje, wanaimba chorus ya Kare. Waliona kwa the beat the previous night, the previous evening. Wajioni shege wa shege. Tutamngoja pale mtaa. Nikajua imefika hapa, ngoma imeenda. Leo inakupiga confidence nyingine hatari ya keep going. Juu ni kama hiyo unapata, yani unajua ni kama venye nasema ni feedback ya mafans. Exactly. Me, I always say as a creative, it's very very important because you always know like what you are serving people. Yes. Is it something that is interesting them? Bamba ama nini? Kama host wa same mtaani wapigia Kiroma. Unajua wakienda kama wabongi, unajua hiyo Kiroma wase waje nice. Na venye watu wanaanza kuambia, watu wanaanza kupiga PR, chakula iko fiti. Lakini kama Kiroma iko fiti, kuna venye watu react. Unajuanga shango hoteli wasewa kama wadishi alafu hawatairudi. Tena kuna kitu nakwambia. So it's a combination of all those na discipline sana. So bila kujiekelea ama kujiekelea mzigo, kujitweka huo mzigo. I was managing P unit throughout. So na happen pia kuwa na management skills poa. Actually hata by the time nilikuwa naambiwa sasa vitu kama P unit page tufungue kwa Facebook ikianza. Naambiwa sasa niaje tufungue page Facebook. Inafurahisha unashinda nini wewe? Unajipea mambo mingi, but nilikuwa najua like huku ndio vitu zinaenda. Unaona? Sisi tukifanya muziki hakukuwa social media, huko nayo kabisa kweli. Actually most of your hits wase waliziona the beat. Exactly. Kabla sasa ma YouTube zianze kukuja baadaye, uanze kuweka nini zenyu kwa YouTube. It had started pale kwa Tenje na TV peke yake. Ikihit kwa Tenje imeenda. So sisi tulikuwa nafanya video, ilikuwa nafanyia Pinye. So unaweza baji Pinye umemfanyia video amekataa kucheza vile anavunja roho. Unaona? Video sio unafanyia Pinye. Na nimebeba na kale ka tape ka DVD tape. Unajua quality lazima ikuwe ile kitu amesema, specifications. Alikataga kucheza una, nafikiri alikataa kucheza una juu alikuwa na beef na DNA hiyo time. So mi kitu linisumbua ni ati okay, beef yenu inaingilia wapi kwa hii kazi yetu mazena vile tumejituma. Unashika. So kucheza una for the longest time until sasa pressure. Ngoma itakuwa big au na option nyingine. Kweli. Unaona? Simjajingi, maybe alikuwa anafanya quality control yake. Nini musiki agawaswa kusema kuna vitu alikazi ya wasee kufanya ama mpenyo. Sitakaki kuingia kwa hiyo debate. Niko na swali yangu ni sasa P unit imeblow in the world, you guys are doing shows across everywhere. In Africa, majuu wapi nini mnasafiri. Wewe ulikuja kidogo tukaona umeingia kanisa fulani kako, ukiingia Mai hiyo. Unaona ukiteremka pale kwa ile mteremko ya Mai pale cliff. Kuna kanisa mzee hapo. Iko kanisa, one of the oldest churches. Na kana kafiti sana. Kidogo ukapiga sinema moja hatari, tukaona umeoa. Yes. Why did you start a family when your career was at that level? Unajua cause wase wengi wanasemaga Buddha, wacha kwanza ni enjoy life alafu ni settle down. So funny enough, ilikuwa tu the right decision at the right time. Attention ilikuwa mob. Alafu tu moja ni rahisi sana fame kukuingia kwa kichwa. So fame ikikuingia kwa kichwa unasahau zile vitu important kwa life. Sema ni kama power. Ni power. Actually fame ni kama drug. Ni very addictive. Sana bro. It's the most addictive drug if you ask me. Sababu umeingia stage watu mathao unaangalia expression zao, ile effect unawapatia ni wewe wanacheki mzee. Wewe ndio unafurahisha hizo roho zao, wewe ndio unafanya mtu apige nduru. So kuna watu wasanii wanaendaga wanakuwa dependent on that.
Na unataka happen hivyo kila time. Yes, that's why you can do anything so that people can talk about you. Yes. And all the attention is fixated. Always like you'll do anything for the likes. You'll do anything to trend. Ni hiyo kitu ni addiction. Wewe cloud ni addiction. Cloud ni addiction. Ni hiyo sasa ya hiyo. Sasa cloud ni kama kupiga low level drug. Ni nyaru ya nini? Ni nyaru ya fame. Ni nyaru. Si uongo ni nyaru. So ukiweza kupata balance ya hiyo, na mimi kutoka nianze muziki niliwaga na two sides to it. So nilijuaga as much as hii kitu itakuwa successful, nataka ku remain shege kama shege. Wacha ubona aendelee kufanya mambo yake. Ndio sababu unaona kwa music videos zote mimi sijai kosa digolo. Zote hata mali na pia ni Boneye. Hata mali na pia kwa media nini niko na so unajua walikuwa wametengeneza kitu kingine. Unasikia mpaka Frasha haizi toa hiyo ngepa. Wanalalaga nayo. Hata ukimwona bila hiyo ngepa. Wewe yani hiyo mystery mzee. Mystery ilikuwa hatari. Ilikuwa noma sana. Ndio hiyo Frasha alikuwa doki. Alikuwa physiotherapist. Ni kweli. Unajua nikiwa Raiman niliwasikia ati Frasha ukuwa doki in apart from muziki. Ulikuwa Raiman hiyo time? Nilikuwa nasikiza hiyo Devu umetoa wapi? Devu ni laana hiyo. Una mzee alisema akinyoa mambo yake kuisha. Hii ni good lakini kamote baba. Kuna kanyongo fulani. Ni kweli. Frasha physiotherapist. Alikuwa senior physiotherapist. Ni mkali. Frasha anaweza kukanda wewe kwanza uchanganikiwe. Juu kuna line fulani kwa hii ngoma kwa kare ya Frasha na kwa daktari. So nilimshika hapo. So actually sasa pia yeye alikuwa na hiyo kitu ya unajua watu hiyo time atuwe daktari na bado wewe ni msanii. Kunako ka stigma wanaingizaga. So ni ufala. Mapatient wake wamjue. Wanapiga ngepa hapa mzee. Lakini ilikuwa hatari hata watujaza. Lugu hivi alafu na kaseti hivi. Yes, so you had different personalities. You wanted Boneye to be the artist. Boneye is the artist. And Shege. Shege is Shege washo Shege. Yes. So this Shege manages and checks Boneye. Naona asiende overboard. Jubona ukimwachilia bro ataenda. Ni ngori. Mimi najua Bona. I know Bona. Wacha tuseme. Najua Bona. So mimi hata nikimit wife yangu nilimit Rezoras reggae. Ulimit na mama reggae. Rezo. Ile akina anaitwaje huyu DJ alikuwa anaitwa Wesley. Kina Wesi. Akina anaitwaje Jimani. Si ndio? Hizo. Hiyo reggae unajua mzee, it was the first uptown reggae. Yes. Na wacha nikwambia kuingia hiyo reggae. Hiyo reggae huko tu unaingia. Kwa nini? Lazima ukuwe wewe ni nani? Wewe ni nani? Mabonza pale mzee. Unaingia kaa nani? Unaingia kaa nani? Mfano wa reggae. Wewe penda Monte Carlo. Ingia Hollywood na uingia Chivas mzee. Wewe usiingie mnakuja kuibia watu wa Westland. Uptown reggae. Yaani huko kwenyu Nyanza House. So mimi nilimit hapo alikuwa amekuja mazishi ya shoshe yake kutoka majuu. So hiyo vile mabonza sasa hiyo mabonza wanasukuma watu Spirit wamekuja. Si Rezo ilikuwa open bar. Kwetu. Unit. Onyi mkiingia ni open. Si hakuna kutei tuko nalipa. Tulikuwa mpaka na kale ka VIP pale. Pale kalibisho pale mwisho. Hapo ka VIP na main bar. Unit. Kata maji. John mwenye Rezo alikuwa anajua ku market. Juu sasa akifanya hivyo wasanii tunaanza kuingia huko. Na mnaingia Pulse Friday Pulse mzee. Unasoma story kwanza za Pulse na P-Unit caught smoking bang. Sasa hivi mada anasoma gazeti hivi. Shege. Uka. Bwana mbona mare kubaya. Sasa si mimi ni Gabu. Sasa ni P-Unit. Of course. Kwa ujumla ni P-Unit. Hata ikianza story iko anaanza gati Gabu of P-Unit. P-Units. Yes. Hapo sasa Boneye. Unaona? So hapo ndo nilimit nini sikumwona mabounce akazusha. Na huyu anazusha ni nani Zemo hiyo kizungu hiyo. Nikamuongelesha mzee ona tigago kwa kaseti. Siwa huko. Ni Summer Band. Mimi na yeye.
So umeona mtoto Samabani mimi nilimmeet Rezo. So hii point ilikuwa inaenda mimi sikuwa introduce kwa wife kama Boneye. Wife hakujua mimi ni msanii until kitu kama 3 years later. What? Wewe acha. Wallahi. Alikuwa anajua Shege? Wewe acha. Mimi nilintroduce kama Shege. Na nafikiri the reason actually tumekaa na yeye for that long ama nilimpenda sana ni juu yeye alipenda Shege. Si Boneye. Ozo pale hukumwambia ati hapa sisi ndio tunasema wapi? Kwanza nimempeleka hapo hivyo kwa bar, unajua tuko na chupa kama moja ya JD. Between us was JD bana. JD. No, hiyo time ulipiga JD. Nilikuwa piga JD master. Usicheze na JD wewe. Sasa hii mzee kabla black ya msanii tolewe ile siasa iko. Baka mwenyewe amepigiwa. Pale kwa nauliza wameperform. Wakiperform ndio utawapatia hiyo mzee. Na hakuna jesa. Manji si wanaanza kujinunulia. Wanunue. So mama alijua alimechege Boneye after some time. Na sasa hiyo unajua pia kwa club si ati ni fala. So anakaa hivi anaona ngoma inawekwa wasi wanakaa. Ni aje? Wanzunguka hapo whatever. Anaanza what is it? Anambia no, they just know I like that song. Wow. Na minimize hivyo. Wife alijua mimi ni Boneye time tulikuwa tunaenda Lagos. Mamas. Nikashare poster kwa Facebook. So tukiongea naye I think after that jioni. Anza are you in a music group? Are you P Square? Alikuwa na accent hiyo time. Of course ako na accent. Are you P Square? Gambia no, I'm in a group called P Unit. Wasikio ni 3 years later. Yes. Bado namuingiza hakuna dem shake kama huyo. For a long time. Dem nilikimbiza mtu unajua ukitaka mama, unajuanga wewe ushafunga kwa mind yako unajua huyu ndio mama. Hii mambo wanajifanya hataki hii mambo ni sawa lakini atakubali. Atakubali tu. Atakubali. Huyu sasa hiyo unajua amehama UK sasa ako Dubai. So Dubai si mbali sana. So mimi nikilipoka doka show kangu nalipatiko naingia Dubai. Leo pesa si mingi unajua nafaa kuwa na save. But sasa nimeenda nimenunua mabati 2 nini kokoto nimeweka hapo. Next time nikipata donda buy zingine. Pale kwa slumlord business. Hiyo kitu ndio social nifunza. Social nifunza hiyo real estate on that level. Kutoka nikiwa mtoi mdogo kasi juu. Kwa hivyo ulianza kuokota rent kitambo. Mimi hata tukifanya si lazima bado nilikuwa naokota rent. Do nikitaka do ya video nilikuwa na do ya video. Hao wengine wakiteseka mlipe nyumba. So mpatana na mtoto. Nilikuwa nataka kuambia story ya flight ndio ujue. Yes. 4 hours. Niambie ile kustedi nimestedi na mama anaenda kupata nini? Na umepanga. Unajua kuna ile unajuanga huyo mtu anajua mimi ni nani. Unajua impromptu. Imepangiwa. Ndio unasikia hata mada ukiekelewa mada kuna ile premeditated. Kama umeditated. Hiyo. Hiyo ni ngori. Hiyo kwa sababu ulipanga. Si hadi ni vurugu ilitokea. Ulipanga. Yes. So tulikuwa in between me kumconvince come back. Sasa katika ile hali kuna story uliniuliza ya come back to Kenya. Yes. So lazima ningempea reason ya come back to Kenya. Alafu pia Jumi hiyo siku nilimmeet aliniachaga na kapeka hapa. Na akaishia when peck mattered. Bro, si when peck mattered. Mimi ni Boneye nataka kupeleka mtu kangemi. Hiyo night na amenitoka. Na nimeshinda night mzima naye mpaka mademu wengine huko club wamejam ni aje. Alafu amekupiga hapa. Amepiga mwa na akaenda. Amepiga na mimi Buda daddy test. Mimi najijua. Daddy test. Daddy fancy. Hiyo kitu kuna mtu akikupiga hapa. Daddy mwe joy. Ulikuwa unaikumbuka tu ina click. Unasikia mpaka vile kanini kana twitch peke yake. Ndio hiyo sasa. Ndio effect niliachwa nayo. So at that point ndio so akaniacha business card. Sasa mimi nikaenda nikafanya research. Hii ni nini huyu dem anafanya huko waju. That is how I introduced myself
to sustainability and green buildings. What? Sasa nimeelewa mahali hii biashara yako ya green business Ilitoka wapi? Yes. For the first time niliambiwa ati Boneye anafanya mambo ya green business. Green business. Kasema what do you mean? Nauza jaba nini? Green buildings certification and sustainability. So you actually, if you look at it, Web Limited is a pioneer. Sindo likuwa kwanza 15 years ago kwa hii country and the bigger East African region. So wife sasa aliniuliza, okay, unataka nikam ni do na huko kwenyu ni kama amgo green. Nikamwambia hii kitu unafanya huko unafanyia juzi wameandikia mpaka Dubai yeye ndio ameandika green building guidelines za huko zote. Nikamwambia kitu unafanya huko mazi hakuna mtu anaifanya huku. Actually the only place nimeona inafanywa ni South Africa na ni kwanza walikuwa wanaanza. So yeye akanitumia makosa. Ananiambia hatuwezi anza biashara na ujui ni kuhusu nini. Akanitumia makosa. Kaingia chuo. Hapo laptop badala ya kuwatch ngono naingia daro. Naingia ngono kidogo daro. Your balance. Your balance. Soma kama studio unaelewa. Huwezi elewa. So nikaget hizo makosa na rating tools nini nikazimaster. Alafu nika register kampu yangu na yeye. So akakubali kukuja. Akaona huyu jamaa ako serious. Huyu usika wale wasanii wengine. Lazima yani ungetafuta kanjia ka kujidistinguish. Yeah, alafu expectations zangu na music industry zili disappoint sana. Nilikamkugundua maze zile dream niko nazo za make it zina need do. Na hii do hapo ndio lazima urealize. Na hii do yangu haifiki ya muziki. Ndio iko lakini tufikiagi. Wamekula huko kina MCSK kuna makatel msi hata ajaingia studio maze anapataga tu check dozi inaingia. Anakula anakula yani kunapata kuna watu wanakata mingi kuliko creator mwenyewe. Of which ni kitu lazima i-change na niko very passionate about it. Na mimi ndio secretary wa Nairobi Musicians Association. Tuligundua uwezi ongea peke yako. So ukiwa wengi sauti. So hivyo ndio wife alikubali akakam na tukaanza Web Limited. Na business acumen yangu ikanisho hii muziki nikicheza ati nitegemee nitakuwa disappointed in life. Na sitawahi stay kwa successful to the levels zenye mimi nilidreaming about. Na nikaanza actually funny enough nikaanza so fresh alikuwa anaacha job Aga Khan akuwe full time musician. Na nikam-advise against it sana. Nikamwambia mazezi usiache. Hata kama utaacha kufanya job Aga Khan, anza private practice yako. Jo ready nafikiria hata ndo alitibu mzee marehemu Kibaki. Ile time alikuwa na accident. Ni Frasha ndo alikuwa physiotherapist wake. Kasi koro. So Frasha ni mkali na hiyo kitu anafanya. So nilikuwa naona so mimi na wewe naona hii muziki bado pesa hii haikuji vile inafaa kukaa. Vile inafaa kukaa. Bro jumali tuko tunafaa kuwa na Bentley, mazee, mansion kwa beach nini. But manyang'ao wakaamua kula do yetu. So Frasha akiacha namwambia usiache. But akaacha yeye. So sasa hiyo anaacha ndio mimi naanza sasa kudiversify. Ndio umeweza kupiga tu suti. Alikuwa anapiga tu suti huyu hatari. Nikiingia pale boardroom anaongea kizungu na sema huyu. Una game gani? Bro mimi ni a student English. Na actually the beauty of foundation mzuri ni ile kindergarten nilienda. Tulikuwa tu wase wawili black. Mimi na Shadrack Njiru, mpewa Patrick Njiru. Umesema foundation? Foundation ina mata sana. Nimejua mahali ngori yangu na kizungu ilitoka. Ni foundation. Wale ulisoma wapi kanaitwa nini? Chongwani. Nursery. Ni foundation. Hapo Madari kindergarten. Funny enough mazee ujue forces za life hizo ukamkuwa funny. Wife yangu pia alienda the same kindergarten. And for the same reasons. Mama yake alikuwa fanya job huko. So mama yake akatoka. Lakini wewe ulitokaje ghetto kaingia hiyo? Sasa ndio nakupeleka hapo. Mama yake kutoka, mother akapata job. Hiyo ya mother wife. Kama nini? Usafi kuteki watu hii.
kutuchunga nini watu hii wasipigane wakule lunch. Ule mtu akorada ya watu. Akorada ya watu. Si mbochi. Swanaambiwa unaweza leta pia mtoto wako asome yake. Sasa hivyo ndio aliambiwa. Na unacheka. Hivyo ndio nilibahatika mzee. Usisikie watu wengine maburi na wako jo. So Mrs. Bisanjo walijua mtoto wake ajua hapa ataangalia watoto wengine vizuri. Wanaweza hata saidiana na mtoi wake. Hata ujinga. Mimi na kwanza tunasaidiana kuangalia watu wengine. Zibado mlemba. So Mrs. Bisanjo akaambia mother, no, bring him to the school. So hapo foundation bro. Kilami yangu kutoka hapo ejeenda chini. Tuende alafu pia ujue na hao watu hii we already when ka global citizen. Ushaanza kuintroduce kwa chakula kama pasta, sushi, mannerisms, etiquette. Ujazijua ukiwa mtu mzima. Hapana. Unajua unapata intro. Unajua? Una hiyo etiquette hiyo. Unajua ilifanyanga niko Zemboka fulani. Kwa kampuni ilienda hizi ma big 5 audit firms. Hizo ma big 5 mzee zingekuchukua kama graduate trainee. Unajua maisha yako imebadilika. So nilienda interview. I think the final one was a partner level. Final interview. Kwani unafanya interview ngapi? Kama 5 mzee. Hiyo ni interview 5. Hiyo ni lakini si interview sio hizi zenye unatufanyisha hapa. Tell us about za mboka. Umeenda interview tano za kazi, kwani wanataka nini? Kwani wanataka episodes ngapi? Sasa hiyo partners level tulienda dinner jo. Na mzee mimi sijawahi shika. Unaenda interview dinner? Sijawahi shika kisu. Fork and knife. Cutlery. Ati kuku imekuja iko na mfupa udishi. Uikule na sasa unaikula na fork. Na wewe orientation yako ya kudishi kuku. Ni kuminya tukiendaga. Minya haraka uende mahali unaenda. Jubia usipokula haraka kuna mtu anaweza chukua chakula yako na ni tamu. So hiyo ka etiquette hapo ndio mzee nilibwaga. Basi hizo uko poa. Najaribu lakini hiyo strain mbaya. Na baadhi ya kukama hapo sasa unajua mimi vile uliniita interview mzae. Wewe ni mtu wangu je. So vile uliniita ka interview na ukanitumia link ya Rapture, niko na interview naweza. Lakini mimi mmenipiga kahawa, hakuna kiroma. Niko nikitaka kuuliza ni what we are doing. We are restructuring the show. Yes. Not to include Christine. Not to include kiroma. Unapiga. Sasa mimi unaona hiyo ulami hata ikiingia ugeto haijaitoka. So tuendelee tafadhali. Kuna mahali ulikuwa unaguza vitu fulani ukasema sasa umeanza kuona hii pesa ya usanii na nini haiwezi jaa kusatisfy zile dreams uko nazo, ambitions na nini. Umeingia umeingia sasa hivi limited. Umemanage kuvuta mama, umekuja umeanza familia na mko na kazi. Yes. Tuko na kazi. Actually the biggest projects in the country that are green certified, I'll proudly say ni zetu. Yeah, so I'm limited. Pioneer. Can you name some of them? Yes, so Garden City, the whole master plan, we greened it from concept. Different rating tools, Sabi School, Dunhill Towers, James School, we did a review on ESG later. So we have projects in Sasakwa Lodge in Tanzania, Kampala, Arena Mall, all this. So kitu actually go for ni special projects. Naweza penda kuzita special projects. Juu first of all utapata the first green certified school in East Africa is Kenya. Na imefanywa na Web Limited. The first certified mall, green mall, is in Kenya na imefanywa na Web Limited. The first certified office block, Dunhill Towers, is in Kenya and is done by Web Limited. Watu wengi wa mtaani unajua wanaweza fikiria hizo mall ni za green. Ni rangi na kwa Gangongo. Watu wengi wanauliza hiyo sana. Ile kwa Gangongo ndio imetoka greenhouse kama ni nyinyi mmefanya. Anaweza kama ndio mlipeana hiyo concept ya ipigwe green. So na green span what uko pale Islands. So what does it mean like when a building or when a project is a green certified, for example? Hiyo ni kumaanisha nini? So green certified, certification is on different levels and using different tools. So there's LEED. LEED is the American tool, very well marketed.
but does not work, and I keep insisting, does not work with our climate as a country in the tropic. What is that? Tuko kwa equator. Ambia watu kwanza hiyo green ni nini ndio waelewe. So green basically is an eco-friendly building. A building or a construction that takes very minimal from the natural environment. Kuna buildings zenye si green. Mob majority of them zinaharibu environment. Yes, zinaitwa brown buildings. Sabu unajua kama for example green building, a typical green building certified to EDGE. Lazima ama no, let's say Green Star. Lazima usave 50% of electricity consumption. Yenye ingetumia unaikata by half. Okay, through design peke yake. Through design. Through design. So when you're designing it, orientation, where is this building facing? Where is the wind coming from? So you find that you don't have this cross ventilation. You don't have to cool or warm that building because now you start using electricity. Kweli. The size of the windows. Kukona njeve lazima washe stima bas. Ama mchana mlijenga hao mchana kuna giza. Lazima washe stima. Hiyo si green. Sio green. Fixtures zake lazima zikuwe eco friendly, like unajua low consumption, water fixtures hizo zote angalia zote mpaka glass. Kama hiyo service, unaona kama hiyo service umesema. Yeah. A friend of mine called Sammy was the one who was in charge. Yeah, so I worked with Nyude was project manager on that project while we were consultants. So nimeenda kumvisit hiyo time kabla project inaisha. Jamaa ananiambia ati maji ya lu ikiflashiwa umeshonde pale mzee ukiflash hiyo maji haipotei. Kuna mahali inapitia inafanywa ka process inarudi kwa system na unaweza ikunywa maji ya shonde ya chuo. Okay, acha nikwambie kuna levels ina treat wangu unaweza kunywa shonde ya chuo. Sikiza, unaweza kunywa but Kenya bado hatujakubali kwenda kwa hiyo level ya kuipeleka bado. Chuo zetu za Raima mzee. Si wewe sabi si shule yenu ya Raima. Hiyo ni chuo yenyewe. Daro, sikia, wacha kwanza ni mwedio kidogo. Tukupeleke chuo ni mzee. Sabis Daro yao ya nursery ama class 1 iko na choo ndani. Yeah. Ndani ya Daro. Wako na laptop, kila mtu akona laptop, akona kompyuta yake. Hautoki kwenda kwa zile choo za huko zenye. My eye go to the toilet. See toilet. The lavatory. Bas. So you're saying you don't interfere with the energy. Kija imejengwa design haitumii energy nyingi nini. Ni vitu mob. So what we do, we sit down with the design team. So the architect, the electrical and mechanical engineer, the QS because of costs, and us and the client as well. So to now advise like on what low hanging fruits, what to design into the project that will give us points towards certification. Unashika. So kama for example nikuulize kama project kama ya Garden City. Yes. Yeah, Robert. Yes. My friend also. Good. Yes, muliwork na yeye kwa hiyo project sana. Yeah. So pia kama Garden City. Juu na imelo hiyo kitu ya light. Juu ikwangi imewashwa light. Then ndio nimenote. Yeah. So how do you do such a thing at sasa ndio? Yaani ndio kusitumike isinterfere na environment hapo venye nafaa kuinterfere nayo. Open spaces. Big windows. So unapata kuna dirisha kubwa, alafu glass specification yake. Hii glass inaleta daylight but haileti joto. Aya. Kunaweza kuwa kuna bring the daylight but not the heat. Cool. Yes. Ni quality ya glass yenye imetumiwa. Ni hiyo tu specification hiyo glass. And funny enough nilikuwa na Karuiru. Ujana huwezi kuwa area. Alafu baada tukupata mtu. Yenye wote hiyo ni majoto mzee unanuka hiyo mitungo mbaya. So so yeah, hizo ni vitu mob na combine to get towards certification. Nashika. Actually, so the best thing about it ni ati mimi kwa msanii na kwa green building consultant. Mimi kwa msanii na kwa green building consultant niliweza kuimari. Sababu unaona vile nimeelezea saa hii what green building is na mnaelewa. Na lugha yetu ni Incheng. Yes.
ungeelezewa na engineer utashika. Kuna ile engineering jargon whatever. So ulikuwa ushaanza hizo, you know it's lead in America, nikamwambia yeye. Hizo ni rating tools. Waje hiyo mambo hiyo mtaongea kwa boardroom na wenye ma projects. Sisi tuelezee. Ndio nikiingia pipe nijue. So this green pipe hakuna green. Hakuna. So unapata like for example nilikuwa very able ku demystify hii green building without the jargon. Yes. So unapata hata nafanya talks campo. Nenda makole, machuo, kuna project mimi nafanyaga inaitwa Green Apple Day of Service. Green Apple Day of Service ni ya green schools kwa sababu si tumezoea ku certify ma office blocks, ma residential, ma malls, but tunasahau where it is most important. Your child Jemo, but the congratulations maze. Asante. Pia wewe niliona unafuata mwenzako sana, ni influencer. Jemo kimwaga lazima umwage. Influencer. So your kids spend most of their time in school. Mtu anaenda chuo mara moja na kwa gari. Na kwa chuo. So hizo classes na nini mali hiyo environment yuko lazima tuiangalie na ikuwe green. So green buildings pia zina health benefits zake. Kwa sababu ya hewa yenye una breathe in. Haya. Wewe Daro hivi ndo nilikuwa naiweka. Mbona ulikuwa after umefinya kisembe hivi lunch time umeingia double cam? Mbona ulikuwa unalala? Mbona ulikuwa unalala? Alafu unasema ugali uko na usingizi. Inasia unaanza kuwekelea ugali mangoria ziko. Ati ni industry. Isiagi lazima udoze. Ndio lazima udoze ndio isiage ugali vizuri. Partly boss. Hiyo class yako haina cross ventilation. Hakuna hewa inapita huko. Umesweat mbaya. Na mko chuani wote, jua iko hapa juu. Lazima mulale. Mwili lazima. Utarada nini Daro? Huwezi shika kitu. Na kuna jamaa na nyamba. Sasa kulikuwa na fala fulani jo. Na kulikuwa kijamaa kibigi. Alafu ana nyamba, anaweka mshuto kwa mkono, hapo anakufanyia hivi. Lakini lazima ikuwe konk. Anaishika mzee. Akikufanyia hivi bro. Lakini tukiwa watu baadaye kuna vitu mob nilifanya za ujinga. Unajua mimi nilikaranga gaspamo. Wacha tu focus na green. Nisikia ni mayai. Zanani. Inakaa ile yo. Bana kale ka white. Mimi ana niko tu. Lakini ulikuwa umecollect ngapi je? Ama ulikuwa umeconcentrate na green building? Yes, wingia green building. Siwezi piga mayai kwako. Hiyo pan bado ipo. Hizo ni zile za Kalongo. Jamaa anasema fresh leo ambia staki mayai. Sunny side up? Iko sawa mzee. Nipatie tu kahawa. Kahawa tu. So hiyo kulala ni juu hakuna ventilation like hiyo space huko is not comfortable for your body. Kuna nao naambia mimi nilikuwa nalala Daro, wananiangalia zile za shangaa sasa. It's not comfortable for your body. Body yako ita shut down. So unapata like wazungu colonists, zile mashule zilijengwa na wakoloni kama yenye nilienda Nyandarua High School ama New Kihumbwini. Unanotice ikiwa wamejenga ma windows zingine kubwa mazee ina swing tu hivi inafunguka. Alafu sasa mahedi wetu na ufala zao tujum mnachungulia nje sana, anakuja na paint hiyo Daro hiyo glass halfway green. So unajua nini amefanya? Amefunga daylight, ameifungia vile kama designiwa. Na sasa juu dirisha ifungukagi tena juu alichomelewa. Juu ati mnarukanga ijadirisha. Hakuna ventilation, hakuna hewa safi. So anaharibu akidhani msiangalie nje. So ni a lot of na hiyo nilifind tumekam kuifanya sana. Kupass knowledge. Sensitization. Yes. Hizo vitu. Otherwise watu wanaona gani kama kitambo mimi nikienda ku convince client lazima tufanye green ama tufanye green. It took a lot of convincing. Nilikuwa na beg. We used to beg for jobs. Hata kama anaelewa haoni kwa nini aifanye. Haoni value. Kwa nini kuna extra cost ya kufanya hiki kitu? Kweli. Unaona? Yes.
So tunakaa kama tree huggers, tunaitwa tree huggers watu environmental. Tunakaa kama tree huggers, but in the whatever saa hii au developers mali wanatoa funding yao mingi lazima ikuwe green certified. Sasa watatafuta nani? Watatafuta nimeelewa hiyo kitu sasa ya green. So when you started doing this business, did it now start aligning with your dreams and ambition in terms of now supporting also your music career? Yes. Ama sasa venye ulianza hii mboka, mambo ya muziki tena ulisahau? No. Okay, muziki nilipiga break kiasi. Na the reason nilipiga break kiasi mo believe like values zangu, I'm a very loyal dog. Ndio kitu hata mtaani imefanya ni survive like kwa streets na niweze ku keep hata mabesti. Loyalty. Sijui kwa nini watu hucheza sana na hiyo kitu. Loyalty ni noma. Ni ngori. So at some point watu wakaanza kuleta maneno at the most successful point of P-Unit. Sad to say. Na stories jaambiana juu kuna story mingi huko nje kwa mtandao ati Boneye aliacha P-Unit ama Frasha walinichuja. What happened is some people just got into other people's minds. To my partner's minds. Na kama wewe ndio unakuwa umeshikilia hiki kundi. Wewe unaweza sana basi. Hizo matox. Umezipitia mzee. Pia nyinyi muachane, si ndio? Wasa wanaanza kushindwa mbona uko na ombeta saa yote. Wewe ombeta ondokee, wewe fanya kitu so. Na unajua watu wanakuanga, hao watu hawako mbali. Ni watu wako na nyinyi hapa. Utapata hadi stranger pale ameambia Cliff ati ni aje. Wewe jitoe ama nini na nini. Ama mtu anakuja kuniambia huyu nini na nini. Ni watu wako hapa. Sasa ubaya eventually na tukianza hawakuwa. Sasa venye imeshika ndio wanaanza kusema hapana advice zinakama. Yes. So sasa tuliwaga na one of the days tuko na AGM. Sasa tumeenda register P-Unit ni kampuni. P-Unit Kenya Limited, company fully registered and whatever, just for ease of business. Na kitu tusaidia sana kwa deals zetu na watu kama Safaricom. Sasa kitu inatoa huyu broker. Kampuni to kampuni. So ikaingia mmoja wetu papa. So kwa AGM tuamaliza AGM hapo kwa any other business AOB, Frasha anasema I want to go solo. I want to try solo. I'm like wait, so hii meeting yote tumekuwa nayo ya nini in the first place? The good thing ni ati mpaka niko nayo recording ya minutes. Akaniambia no, imefika point mazee, mimi naona nijaribu project yangu hivi na hivi na hivi. Haya, Gabuna yeye juu kazi yake ni kusikiza anko yake. Frasha sema hata mimi mazee naweza jaribu solo. Nikamwambia tu kitu moja, like from top of my, nikamwambia sikizeni, hii discussion mimi siwezi taka ku entertain. First of all, we are the peak of our career as a group. So tunaongea weka iko number 1 kwa charts zote across weka ndo tume release iko number 1. Zile show tume line up ni crazy. So nikaifikiria na hii kitu nafikiri nika discuss na BN at some point baadaye alichukulia na akaifanya, ndio wamefanya vile wamefanya Sauti Sol. Nikamwambia okay guys, mimi sikatazi mwende solo. But hizi solo project uzifanye under P-Unit Kenya Limited. Zikuwe managed. Yes. Zikuwe managed. Ziingize Kenya zinaingiza. Sio tuko na option ya kusign Christophe. Christophe alikuwa anataka kumsign. Vera alikuwa anataka kukulaga do yake. Juu Vera unajua ni wife, hata hakuwa ingie kwa video. Wife yangu ndo aliuliza, Vera alikuwa tu kwa na hang around. Kama uko na clothes change nini. Change ingia. Enda hapo kwa hiyo set. Na uni mzee wangu siona mkishikana. Unaona kama nimeshika Vera kwa video. Zile macho za mama ziko pale anakojana. Ungepigwa misi wote mimi na Vera. Sasa hiyo unajua Vera alikuwa kakienyeji smart mazee. Hatari. Utaona ukiona kwa hiyo video mzee. Kakienyeji smart mzee. So sasa hiyo ndio P-Unit nikaanza kupata bitter taste. Like hiyo vibe sasa yenyu. Hiyo vibe yenyu sasa ikakosa. No, mimi nilijam mpaka nikaacha sasa hiyo muziki.
Nikamwambia nyinyi fanyeni kenye mnataka. Kenye mnadai. So sasa hiyo niko na pressure ya wife ana expect mtoi wetu. Amekuwa kiniambia ni aje twende UK, like mtoi watu wangu au beti wa UK. So nafanyia kazi ya kulimia, kupalilia shamba hapa. Ikifika time ya kuvuna, unavuniwa huko. Kandege huko, unajua vile kunaendaga. Sasa watu nafikiri ni uma unanisumbua sana. Unataka tu lazima nifikie kale kanyamo wa shenzi wale. Lazima Mau inasumbua. So kama mau inanisumbua gamba sana. So at that point nika make your decision ya okay. Kama hawa say hawaoni how serious na ile value iko kwa hii unit kabisa. Wacha ni focus na vitu zingine. Fanye kitu kingine. Nika prioritize wife, familia na web limited. Na nikaenda majuu. So kina Frasha bado wako huko wanafanya hizo projects zao nini hapa kule, imeanza kusemekana unit wame break up whatever. Mtu alinirudisha kwa muziki ni Msioka. Msioka ni call juu Msioka was part of unit. He still is part of unit. Yeah. Actually bila Msioka then kungekuwa na unit. So I always believed we were 4 members. And the silent one was the producer, Msioka. So Msioka amenicall Christmas Eve nikiwa UK. Ananiambia niaje mzee. Mimi najua vile hii kitu imekuwa affect. Najua drive yako, najua business acumen, najua passion yako. Niko na proposal, nikamza proposal gani? Ushika anakupatia 50% of Decimal Records. Hii dream tulikuwa nayo ya P-Unit lazima bado ifanyike. Mazee afadhali tuanzishe tu tena na tusukume. So ndo tumemeet Concodi, Branadra. So hapo ndo tulianza. So 7 years. Actually sasa ni 8 years. 7 years now. Wako tukimenta Brian, Concodi. Bado mimi niko pale kwa muziki, nafanya songwriting sana, na a whole band that is called Beatrops. So vijana, wachezaji like uni msanii mentorship yake ilianza na kucheza na live. Ajui playback. Drum. Show yake ni ya live, ajui kucheza playback. Unaona? So ni quality ya na Branadra na ni wasanii wakali yani. So kwa hiyo point nimesikia, so hizi vibe imeisha ya P-Unit na nini na nini. Later nimeanza kumuona mnarudisha hiyo vibe. I've seen you hanging out with Frasha, with Gabu. Nimeona mkijaribu projects na nini na nini. Because I'll talk as a fan, and as a friend and as a businessman. Saying that P-Unit still got it. No, definitely, yes. P-Unit still got it. Na kama fan kuna wase wengi sana wali feel disappointed. And it happens. Even hata tuki content wapi nini, it happens. And sometimes lazima mgo through hizo problems ndio mrealize ile je mko nayo. Ndio saa mkirudi mkiwa strong. Na kama mmeshikana na mkijua kila mtu yani yako place ya we are not going to repeat some of the mistakes we did. Na check because unaona hiyo watu wakiwa kwa hiyo growth trajectory mkialao hizo energies, muzita energies ziingilie ile shughuli mnapiga. Lazima kitu mbaya ifanyike. Lazima. Now that you are worried na unajua kuko hivi na hivi tunafanya 1 2 na hatufai kufanya hivi. Are there plans to bring P-Unit back to do something? Unaweza tuambia usidivulge kama kuna details na nini but kama mafans wanataka kujua is there a chance because bado mazee mko na game bado. And I'm telling that for a fact. So it's good you've asked that question. So Abu, first of all kitu watu wanafaa kuelewa and I want to put it very clear. Break up ya P-Unit haikuwa ya uchungu. Hatukukosana. Hapo unasikia mahali tulianzia. Sisi tulianzaga kama best. So P-Unit ni kitu ilikamigi along the way. So bado ile ubeste bado iko. Bado watoi wa Frasha ni best za watoi wangu, familia hivyo. So first kunakuwa Gabu. So first kunakuwa na hiyo linkage ya brotherhood. Alafu sasa biashara. Good stuff. Nashika. So just to address your point, kuna album zima iko kwa studio Decimal Records ya P-Unit unreleased. Haya
So without divulging a lot, Yeah. mwaka tulikaa na nikaona. Unakumbuka kwa ile meeting yenye wasio nimetaka kwenda solo. Nikawaambia hakuna siku Boneye itakuwa jina kubwa kuliko P-Unit. Yes. Hakuna siku Frasha itakuwa jina kubwa kuliko P-Unit, and the same for Gabu. So at our prime right now, sasa hivi ndio tunaweza jifanyia mambo. Kuna kitu tulipropose na thank God vitu zinaenda poa, watu wanasikiza. Ile pressure, hiyo pressure unaanza kunipatia, si wewe peke yako. Yes, because you guys ni mtarudiana lini? Yini watapatieni kitu. Ase ni wa fan. Muziki zao ni za vibe, mnaongelea vitu watu wana relate nazo. So bado mimi na pipeline. Na God willing hii mwaka tutafanya tour moja hatari. Awesome. Mzee, let me tell you, these guys, there's a day they performed a live show that I attended in Galileo. Galileo ikiwa Galileo. Hapa Galileo mzee, hapa Wangati ya mzee. Wangati ya Unakumbukanga hiyo show mlipiga yo, and na walipiga live. Yeah. And for me it's one of the best live shows I've seen, I've watched. Yeah. Ama nimeattend za Kenyan artists. Unanielewa? So hiyo vibe mzee, tafadhali. Yeah, alafu unajua experience bet tuko nayo. Kama like na si maringo ama nini. Si feel comfortable hata kupiga show ya back ya playback. Kunita show ya playback mazee nitachorea. Na sitachorea ati juu as much as pesa ni kidogo. You want quality. I want quality. Hata Kenya nataka kupea experience yenye nataka kupatia audience. Yes. Nataka ikue hata time ya COVID mlipiga kitu moja hatari sana. Online ile. Nakumbuka ile online show friends. Yes. Hata ukienda uangalie za Decimo, fresh edition zote ni live. Na hiyo ndio nataka watu because kama si live idonjo. Yeah. So one of the things is to do music as a business. Yes. And unity. Yes. And you promised us a tour this year. There's definitely a tour this year. Yes. I will go in the different cities. Yes. That will come to a final huge concert in Nairobi. Kabisa. Yeah, and it's for the good. So I was looking at it at how is it going to have social impact. It's not just entertaining people. Nataka social impact. Nataka service to community. Juu sasa tumefika place ya si fame tunakimbiza. Nataka kuacha legacy kabisa. So hii legacy unaiachaje? This sustainable. Kuna vitu mob na sisi kugrow, na nataka watu kama sisi tukue mstari wa mbele ku address hizi vitu. Vitu kama mental health, wellness. Alcoholism and addiction. Sobriety. Boy child is femicide, sasa imekama up femicide. Yes. Unajua umemention kitu hapo. Hiyo kitu ya sobriety. Yes. I've been following you on social media. Mimi nakufuata pale na nimeona umekuwa ukimsema you 8 months sober. Nini. Nikasema tukionana ndakuuliza hii 8 months sober. 8 months sober. Ni bangi, ni bombe. Unajua Diboa, we follow you. So nikasema it's good we have a conversation because people in the creative sector. Yes. Most of us we struggle with addictions. And these addictions sometimes they get us when we don't know. Uko kwa vibe na unajua unafikiria unafaa kukuaga hivyo. Na so una allow vitu ziflow hivyo. So nilikuwa nimesema tukiongea ndakuuliza do you have any personal struggles na challenges umepitia? Hapo ndasema hiki tu ya sobriety hii Boneye anaimbia hapa sana. What is it? Hebu tuambie hii mambo ya sobriety. Mzee wa drinks na mayengs. So ndio hiyo sasa. So kuna vitu mob na mazee na feeling kama ina D2 session yake peke yake. I'm not at a point that I'm demonizing alcohol. No. In 13 out of 100 people, that's 13%. 13 of those people are prone to addiction. Addiction is fatal. Addiction is either you are locked up, so either you go to jail or a rehab facility, which a rehab facility is better, or you sober up, or we cover you up.
Watu wafichie hiyo ngori pale mtaani. Ufunikiwe tumaua nini. Alienda huyu neke ne johi. Ne mashohi. Johi ramu ragire. And then kuna stigma kwa mtaa. Yenye inafanya watu even my peers. Niko na mabeste wangu sasa hivi wajaweza kujitoa kwa hiyo kitu. Kwa sababu stigma ya ala. Mimi sitaki kusikika ni kama niko na mental issues ama niko na alcoholism. So si tumekuwa wale wasi wa kupoint, wasi wa kwa mtaro. Angalia huyu mapombe. Huyu jamaa hizi acha pombe. Hizi acha pombe. Lazima ukunywe hivyo. Bas until ikugonge wewe ama mtu close to you ndio unaiona kama what it is a disease. So mbona uliacha tei? Juu sasa hii soberness ni kama nimeelewa sasa ni ya pombe. Yeah, ni ya pombe. Pia ndom nini. Zimacha zinaona wasi wakifanya cool. Ati saa zote hata siku hizi hata watu wanalawiwa kushoot video wakivuta ndom. I'm like okay, we need to control this because uwezi jua maybe hata mtoi wako unataka kama kuaddict to hizi vitu. Na immediate addiction na hiyo capacity ya kudeal na hiyo kitu exactly. Unaona? Mimi nilianza kukata maji nikiwa 14 years old. What? Yes. Ungem. Na manko zangu wao ndio wameniintroduce kwa TI. Wengi sasa ni marehemu. Kwa nini? Hiyo TI. Unashika. So ilifika point I'm like nilianza kunywa nikiwa 14. Sasa niko 44. 30 years. Na kuna time ilifikaga ati nikasema ndaacha TI. Na ninaangalia mambo yangu nimeanza kuvurugana na watu. Kamwili it's progressive, inaweza chukua longest time kufika peak ya addiction. Na inaweza chukua a month. Na kwa umeanza kukata maji leo, by month time inaisha, inalingana na body wewe ni addict. Yes. Unashika? So ikafika time so death ya shosho yangu. And may she rest in peace. Yeah. Shege wa shosho. Death ya shosho yangu nafikiri ilitrigger hiyo span ya kuharakisha. Nisikujua vile nitadili nayo. So at that point navurugana na wife. Kuna hizi mambo zinaendelea. Bize iko poa. Nikasema siku moja hii kitu lazima niache. Kuna time nilikuwa nimeka dread kwa mlima huko. Mimi napenda kuishi kwa mlima Mount Kenya. So mkasubuhi nikanyoa dread. Nikasema siguzi fegi, siguzi ndom na siguzi tei. Boss, nikapiga 1 week ya ma withdraw mazee na amka hivi bed imejaa maji. Kusweat. Nini ma shakes. Nikaanza kushindwa. Kwa nini niko na drinking problem? At some point nilianza kunotice juu mimi nilikuwa social drinker. Nilikuwa msee kata maji na furahi. Baka ikaanza kuwa problematic sad drinker. Ati na kunywa ni mask emotions. Ama ni cope na vitu zinanisumbua. Ile dopamine ya ndongori moment. Kifuniko ya dopamine mzee. Dopamine dopamine juu unaendeleaga bado una chase kale kahai ulikuwa nako. Au utaikafikia. Au utaikafikia. Yes. So niko na vile vitu zinaenda vitu zikienda mrama. I'll tell you this story some other time to the depth of it. But I checked myself into a rehab center. I checked myself into rehabilitation. And let me tell you guys. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe, wacha vile watu wanashikagwa by force wanapelekwa. Nilikaa hivi nikashindwa, hiki kitu ninajaribu kuacha nimeshindwaje? Juu sasa vile nijisema sitakata ma withdraw. Wapi a week later ndo mimi huyo. Niko mandoma tei nini na sikuli. Ukiona picha yangu hiyo time na saa hii au watu wawili tofauti. Huo ni Boneye alikuwa amededi. Mtu anaanza kudedi ndani alafu unaanza kuna suicidal thoughts. So addiction inakamigi long. Tena unakuwa mweusi. Unakuwa lazima uwe mweusi. Addiction inakamigi inashikana na vitu zingine mingi. Inashikana na vitu kama childhood trauma. Unaona? Loss and grief. Vitu watu kujua tuna deal nazo. So beauty ya kushika to catch it and to turn around your life is the most powerful thing. Na mimi ujipatia kongole juu nili notice hapa kuna shida na vile nilikuwa najaribu kuaddress mimi peke yangu haiko ina work. Yes. So I'm like, Shege, are you ready to lose everything you've worked for all these years
even things that you value most in your life, which is your family. Mimi mazee family anytime. Yeah. Ndio sababu Jemo singiagi kwa biashara chafu. Nikijua ni chafu. Justaki hata niko na madoo mop. Niko na alafu lazima tujifunze kwa content. Yes. Na ile What you have. Ulali njaa. But sasa juu nani Ombeta amebuy kirenja hapo haupati usingizi. Kila siku mzee aulali. Juu amejenga ki house juu wapi aulali. Hapana, kwa content na ile kitu uko nayo. So vile nilienda pale nikajicheck in. Kwanza nilienda na watoi wangu, juu nataka pia watoi wangu waone mahali shida iko na mahali ilinifanya, ili separate for several months na familia yangu. Unajua ukiwa pale hakuna mtandao nini. Alafu sasa kuna stigma. Wakenya hawajaelewa rehab ni nini. Wanachukulia huko ni kwa wenda wazimu. Hata nikienda machingili upigwe masindano nilikuwa fikiria ndio nipigwe kale ka uniform ka green kana kwa matako nje huko nyuma. Wapi mazee unakubalisha tu kupiga luku yako safi nini na nililearn vitu naita life skills zenye na believe kila mtoi anafaa kuwa anafunzwa hizo vitu sahi. Ulikaria hapo for how long? 3 good months. 3 months. Yes sir. 3 months. Cause unajua na nikiwa rehab kuna watu walikuwa na hepa wanaruka fence ndio ujue. Hiyo ukiwa hapo ndani. Sasa niko ndani wasa msee team. Unajua hiyo kitu kama ina control. Kabisa like una prioritize. Ana feel mazee hizi do without na anajua venye mtu feel akiipiga. Sasa ameruka fence karibu kufia na huko. Naanza kuangalia sema God yani shukran sijafika hizo level na kabla nifike hizo level niliweza kucontrol. So for those 3 months as you're learning hizo life skills na nini, what kept you going? Because unajua mazee ulinionyesha hiyo picha. Ukienda rehab nikashtuka bro. Because I hadn't seen you for like a couple of months. Say 9 or 10 months. The last time tuliona na wewe tulikuwa na huyu jamaa pale Kentu. Ulikuwa umekuja Nairobi I think for 3 days then you're going back to Nanyuki. Tulikuwa na kasho. Nikasema I have to ask you hizo 3 months. Hiyo determination na nini? Ni nini keep going ukijua mazee lazima nitokee nikiwa fiti? Umauru in this sense nilijiambia mi life yangu nimefight vitu mob sana. Nimegrow kutoka zero, nimejitoa ghetto nikajieka spaces sikuwa hivi hata ndakuwa. Watu home wakifanywa harambee waende majuu wapande ndege, mimi nilikuwa nalipiwa tiko first class nikatumbuiza watu. Unashika. So fika point I'm like familia watoi. I'm like no. Lazima ni set example. That kept me going. The hope that mazee hii kitu inaweza bitiwa, unaweza toka ukiwa healthy, uko fit, uko fresh, clarity ya mind, unaweza focus na zile vitu like uko na focus nazo 100 kwa sababu uko busy na hizi materi. Unashika. Na si demonize stay. There's this thing people should understand very well. There are things alcohol did for me. And there are things alcohol did to me. The did thing for me and did to me. Yes. The things that alcohol did to me, unapataga kabla upataka confidence kawe ni mtu watu lazima hata ukatie mtoto umepiga shot 2 3 imekufungua. Mimi background yangu ni ghetto huko. So hizi spaces nimeingia Capital Club kwa boardroom naongea na wenye wanajenga hii inchi na nika cocktail evening kumingo nao inakuwa rahisi na unakuwa likable na deals zinatoka. Unaona confidence ya stage iliwaga si lazima ukateka maji ndio uingie pale stage. But boss nilipiga Soul Fest nikiwa sober. Hakuna sijai feel poa hivyo. I'm like boss una connect mpaka na msi yako pale. Ukiwa maji umejibla uko madigaga uko zako upige show kama umeenda au connect energies. Ingine energies interaction uko sober uko clear. Man enjoy show mbaya ukiwa sober. So ni hiyo confidence ya ku accept na like you know what, fuck the stigma. Ndio kitu lazima na gava na insurance companies wajue vile wata support watu waingie rehab centers because it's not cheap.
Na funny enough insurance companies juu kwa nini cover, they don't cover wanasema hiyo ni mambo yako. Mambo yako kwa nini bro? Wanasema wewe ndio umeamua. Na wanajua upige matei kwa nini. Sasa tena huku watu wakianza kuona ni kama uko na addiction nini unarudi ngiocha. Sasa ocha unaenda kupata zile makandi chip. Rehab gani? Utaenda umeenda na manyaru. Kidogo umefia tu umepiga mambegu mzee mambo yako kwisha. So generation yetu lazima like kuna kitu courageous sana umesema ya kujipeleka rehab na stigma. Because kuna community stigma ama society stigma. Yes. Then kuna self-inflicted stigma. Yes. Nikijipeleka watu wajue jemu ako rehab. Watanichukuliaje? Yes. You see like especially people in the creative industry or what I call public figures, we worry too much about our reputation. We worry too much about what people say about us. That even when you should be able to adjust your life to a certain way, umeogopa si wewe kukua poa, unaogopa watu watakuchukuliaje. Social circles zako watabongaje, familia watabongaje, watoto ulikuwa nao watasemaje. And that worry in a cloud judgment yako to the level that you go down as people see you. So you'd rather try to pretend to be strong as you go down rather than take care of yourself for like 3 months, for example, or a couple of months or a couple of years, and you get back and you still continue chasing your goals and dreams and ambitions stronger. Unanielewa? Because unasema hivyo mpaka vitu za hiyo ya alcohol ni kama pia hizi stories za do. Unapata umpiga usanii nini umemismanage pesa. You were never taught by anyone to handle money or how to invest or how to do anything. So when you realize you made mistakes, instead because kuna ka image umeonyesha watu and you work so hard to print that image in people's head, now you start badala uadjust maisha yako, unataka bado kuonyesha wasi uko fit. So that, and at that point that's when you fall down, and that is living a fake life. Living a lie. You're living a lie. And us in those spaces tuta public figures, ama influencers, ama watu wanasikiza, wanafuata creators hao. Tunafaa kuwa mstari wa mbele kuongea juu hizi vitu na kukua as real as we can about situations. Juu mtu wako pale kangemi kwetu ushago, my cousin ana struggle na kitu, sema juu mimi nimemuinspire, like make it to these levels, to those levels. Anaona zile struggles niko nazo bado shege yako nazo na ameweza kudeal nazo hivi. So it's our responsibility you kutoa your stigma. Because unajua one of the greatest what I will call is failures of us in those public spaces ni ati kama unago through kasrabu fulani kitu ya kwanza inakuja kwa kichwa chako ni kuingia chini ya maji. Kitu kingine ni ati huwezi ongelelea because huwezi taka watu wa kubrand. Hata kama ulienda ukafanya kitu na ukaturn around life yako, ukipiga story unataka kuedit hiyo part yako ya story because unafikiria ati ni kama ukipiga nayo part ya story itakunyima biz opportunities ama itaharibu venye wase wanakucheki, wana relate na wewe, forgetting you are the one who has created that brand with ups and downs. So you still the brand owner, you still the vision holder. It is your journey. Hiyo journey ni yako. And like you're saying, the same way you will create a video and make people happy is the same way if you share your struggles utapatia msemo mwingine energy ajue ni possible ku rise. Exactly. And that so before I took that journey of sobriety, nifika mahali I'm like, okay, I've achieved so much but bado sikui satisfied. Do you know why? Because you still lack purpose. Hauna purpose na vitu unadu. Unajua kitu unafanya ukipatia purpose, hiyo kitu inawakigi automatically. Hii ngine tunaifanya hapa hasa. Tunaifanya tu hapa ifanyike nini but ukipea purpose. So before ni anze hii journey yangu ya sobriety na kujijua, emotional intelligence ni kitu muhimu sana. Kujua unafilaje exactly. Utapata msi anakuuliza unasiaje, I'm sad. But sad is a group of emotions together. So what exactly do you feel? Are you feeling disappointed? Are you frustrated? So when you are able to identify that particular emotion, you will know how to handle it. Kuna kitu umesema hivyo na ikanitrigger niseme, there is something I read somewhere
and it changed my life. Perspective ya venye naona vitu fulani. Hiyo kitu ilikuwa inasema a man must know that he must go through pain. Yes. So pain is a kawaida thing for a man. Yes. And then you must stop confusing when you are sad na pain. Ni vitu mbili tofauti. Yes. Na lazima u experience hizo emotions. Because what nimeona even most of our addictions are fueled by how we are feeling at that point. Unajua maybe una feel uko sad, piga moshi mbili unatulia nini. Bas. Hayo ukipiga double mbili tatu hiyo kitu inakuwa must. Yes. Na kumbe ulikuwa lazima go through your pain. Yes. Ikiwa raw na bila wewe kutumia kitu yoyote. Yes. Ndio figure out ka solution ama figure out nafani do XYZ. Correct. So when you keep masking that pain na kuikava yes. Ndio sasa inafika mahali na iendi na iendi mahali aiendi bado iko hapo. So actually part of rehabilitation is you being taken through or going through all these underlying issues that you have. Childhood trauma, unajua watu kwa mtoi kuna vitu ulipitiaga but akili ya mtoi waki hivi ina block hizo bad experiences ndio uweze kusurvive in life. Juu ikikupatia go through hiyo emotion itakubreak at that ukiwa mtoi. So unapataga tumejisaulisha vitu mobs but hiyo kitu si ati haiko, iko kwa akili yako, kuna kitu itaitrigger. And in life lazima utapitia hizo vitu. So tukikuwa in a space that tunaweza ongea hizi vitu openly and share the wisdom and the knowledge that we have to others that don't have the opportunity. Kasa hii kuna msiataka watch hii show I relate na aya by the way hii struggle our wana discuss ndio mimi na go through kweli. And I would like to encourage them do whatever it takes to turn around your life. It's a second chance that you're given. Kwanza hiyo step ya kusema let me take myself to a rehab. Na kuna ingori na kujua hizo ngori na lazima mazee niondoke hii ngori ndio niko fit. That is power. You have now you've taken control of your life. So take control of your life for the better. Master utoke rehab sasa hii una feel aje na unadu nini? Yani how are you feeling mazee? Hebu tuambie yani unajua mtu hawezi elewa. Mimi ulioneje hiyo mbisha nikasema oh my god. Nipo hata zikuwa nimepatana na huyo jamaa juu sasa. Alafu unajua ufala ya wase. Ningekuja na nyuki nikupigia ungetokea hivyo. Imagine. Unajua hapo ndio unatokeaga hivyo. Na watu wamesema wacha tu tupige moja na yeye alafu tujitoe. Tumhepe. Alafu unajua mafala ni kama mimi kwa familia yangu like even the extended family juu nimeraise mabro zangu. Watu look up to me. Watu walikuwa wanaogopa kuniambia. Wasa wanaona uko hauko poa lakini wanaona unajua ni nini wanakushow nini na wewe ndio unabai yote hii. Kwanza unawabai yote hii. Jaribu kukwambia mimi ni mkali kwanza ngori sana. Kwanza uko nayo. Pesa yako nakunywa pesa gani nimekunywa yako? Pesa yako nimekunywa. Kwa sababu hiyo ni some of the characteristics of an addict and denial. And I think one point ndio point ya denial kuna kitu umesema as you grow and you become what I will call a strong person or you are successful na nini you need to be very careful not to spoil or instill fear in the people who can tell you the truth. Like lazima umejisurround na watu hawaogopi wewe ni nani. Unajua mtu anakuja ananiambia mimi sikutambui kama GMO. Moirani mazee una blanda. Hiki tu unafanya hii na lazima what I've learned in life lazima uwe na watu wanaweza kuambia vitu uncomfortable na unawasikiza ukiwa kama kuna tofauti ya kuheshimiwa na kuogopwa. Very big. Ukiogopwa venye unasema sometimes watu wanaweza kosa kukuambia ukigo down because pia wako na fear ya nini ita happen mse akigo down. Wako pia wanajua wanakuangalia pia space uko wanaona unaweza toa ngori sana sasa hivi akikwambia. So I think it's also like part of the learnings is also being able to
have a community of people who can talk to you without irrespective of your status or irrespective of who you are. And actually things that you learn even through the program is communication skills, kama hizo, how to relate with different characters, kila mtu ako the same. Yes. Unashika opening up. So ukiopen up also wata feel free kukwambia vitu kama hizo. Mimi sasa hiyo nilikuwa na go through that. Watu wawili tu ndio walikuwa wanaweza kuniambia. Na mwenye aliniambia ikaanza kunisumbua kichwa. Wife alikuwa ananiambia, "Shege, hapa kidogo hauendi poa. Mambo si fit." But daughter yangu alikam akaniambia, "Dad, mtoi." Daughter yangu, Loli, Lauren ako 19 sasa hivi. Aliniambia, "Dad, you don't look well. Something is really troubling you." Huo ndo alifanya. Unajua sasa mimi niko pale nafikiria ati mwili iko poa. Nimeisha kaa gasia. Nimepiga hoodie, nimepiga jako juu, madigaga kofia, sherehe iendelee. Unashika? But Gadhoni aliniambia, "Dad, na nikamsikiza, nikazile I'm like, enyewe kuna kitu iko sawa." Unaona? So ni responsibility yetu. Venye mimi nasema the bullshit ends with us. Yeah. Because mimi sasa niko whatever prone to addiction. It's very easy, ni gene, it's genetic. So utapata mtoi wangu Kamau easily ama Gadhoni easily anaweza go akuwe addict. So nimefanya nini? Nimeanza kuwa elimisha what I know na transfer directly kwao. Hakuna alcohol kwa hao. Kwa vile nini ati tukapiga sherehe mazee, watu wamepiga sherehe wazazi, unamka asubuhi unapata mateizi meja huko kwa meza. And then mtoi wako amezoea kurelate happy moments zako na yeye ukiwa tei. Wewe ukiwa soba atakangi hata mambo yako kukaribia. Yes. So also we need to redefine fun. Yes. Fun does not have to be associated with being high. Bro, tumekapa tumekula vibe kawa zeni. Kweli. Hakuna mtu akotei. Kweli. Yes. Kitu kingine, kwa your circle of friends, toa alcohol. Uniambie ni mabeste wa ngapi utabaki nao mnaweza fanya kitu meaningful. Akia mama. Kwa zama mpatane mkunywe chai na mcheke na na bila madabo, bila manini. So, Taisi demon, but 13% of us, and I happen to fall into that 13%. And many other people happen to. Bro, kama unaona uko na sign ya hii kitu ndio inakucontrol, seek help. There are so many avenues. Ni DM niambie niaje bro, mimi mazee na go through hii na hii. Nikushike mkono, nikuguide. Mimi si therapist. Ndio mshaenda pale but ndakushow mahali watakusaidia mazee. Sasa hivi unafilaje mzee? Fresh difference ya hiyo time bro, unajua sasa afya kwanza, tuongea afya. Mimi naamka kila ngware na piga rodi. Naenda rodi kila ngware. Clarity ya brain. Like hata kama ni biashara tumonge na wewe kesho. Kitambo tukasema nita follow up. Hakuna mtu ana follow up hiyo biashara, mliongea kwa ulevi. Mazee na sasa niko on it. Nipigie Tuesday buda. Kwanza anakuambia upige Tuesday kwa nini? Jumande anajua atakuwa amelala. Akirecover hangover. Unajua mimi kwanza nimeacha hata kuchukua manamba kwa club usiku. Hata umesahau. Niko na manamba sijui bob 3. Hata ujue ni nani. Na sijui nani. Kwa sababu hata niandika Cliff wa Bamboo. Na ni nani huyo? Ulevi inapenda company. Ulevi inapenda company sana. Unajua? So feels great health wise, mentally, relationship zangu mazee zina improve na everybody around me. Kani daughter yangu niko kani wife. Unajua marriage kuna vitu watu hupitia, hizo ni kawaida. Kina Franco Bugus. Kuna watu like si lazima ni come niseme nyaje, wacha pombe. No, unajua na get satisfaction wapi? Nimekaa na mtu kama Brian Nadra vile nitoka rehab, kakaneka wiki kwa show nini. So yeye mwenyewe ana admire umse what you've become. The new you. Yes. Yeye automatically alienda akarudi kwa farm yake. Akanipigia akaniambia mazee Shege thanks. Kamza thanks for what? Ambia thanks for taking that journey. Now since I saw you it's been a week and I'm sober. And I feel great about it. Unamweka hadi kumwambia man keep going. Chapa.
Franco bro yangu juu na kuaga tu bro yangu nikaa ni shadow yangu atuachanagi na Franco. Franco akati na simwambia asikate, ako na freedom ya kukata, anaweza fanya kenye anataka. But ashaona hiyo kitu nimego through experiences, anaona difference. Yes. Na anaona value ya wewe kuacha hiyo kitu. Exactly. Kwanza hiyo kitu nasema ya sometimes addictions ukiwa kwa addiction inakuwekaga unaonaga uko sawa. You need watu. Unajiseclude. Ndio, but now when you come back you start having genuine relationships with people. Unaweza jua msee ni mpoa, si mpoa without prejudices. Uko sober unaweza jua hapa nitaokwativo. So that is the most important. And musema hivi actually talking about purpose. I went through a very simple process but very powerful. Yeah? Counselor wangu akaniambia niaje Shege. Mr. Shege, do this, yeah? Go write a letter to a 70-year-old you. 70-year-old you. Mwandikia barua. Yeah. Wajui inafanya nini? Immediately unaanza kuandikia barua, unaanza kushape life yako na ile journey na path yenye unataka kutake. Unazijua. So Mungu akikusaidia uishi hiyo 70, kuna vitu unajua unataka kuachieve na inakuweka kwa line ya kuachieve hizo vitu na ina cancel kelele yote ingine. Distractions unatoka. Focus na purpose. Na Shege, some of the tough measures. Yes. Utoke hiyo rehab. Yes. Na unajua kuna wale watu mlikuwa mna hang out nao kabla uende nini. Una deal aje na kuinteract nao sahi? So kuna watu ulikata ama kuna no, of course kuna watu lazima utakata. Kuna watu utakata. Yes. Hiyo kabisa. Hii kwa option. Hiyo ni msiata unamwambia ni aje. With no explanation. With no explanation lazima uji-explain. Unajua cut off are working because you want to explain to people why tunakuwa tunaona. No. This is for me and I must do it. Also what they do at the center, they equip you with coping skills. So for example kabla utoke kuna kitu inaitwa relapse prevention plan, of which inakuequip na triggers like inaweza kaa hivi mali spaces, so inaitagwa PPT, so people, places and things zenye zinaweza kutrigger urudi tu addiction. People, places and things. Because hizo vitu zote ni people wenye tukiwa na fulani venye nilikuwa na feel. Places, place ndio tulikuwa tunafanya hivi. Labda unakumbuka some of your best times ukiwa high ilikuwa hapo. Now the things that hapo sasa ni substances hapo na nini. Yes. Zinaweza kutrigger. So unaikupiwa na skill ya actually unaweza divert your thought kabla ya advance kwa action. Umeidivert hiyo energy imeenda hivi kukasirika. Anga management yenye watu wana need sana. Unajua sasa kitu kama breathing techniques. Ati mimi tutakosana na wewe hapa ushinde, mbona nimetembea hivi? Kwambia nipatie dakika moja. Nikirudi niko in a position ku address hiyo kitu tunakosana. Kadile inatoka ku step back. So siku hizi nimelearn ku step back. Hata unajua kitambo unaishi na Githori. Sisi tumezoea kuishi na Githori hivi. Hata ni kama uko hivi unangoja mzee aseme uko naanza hata kabla iseme. Exactly. But sasa by going through, and which I always say, vulnerability is power. Vulnerability is not weakness. It's power. Bro, na hiyo burudi hiyo kitu. Vulnerability is not weakness. It's power. That you are able to allow yourself to feel whatever you're feeling, and to address it in the correct way, and that sharing it with the right groups, and sharing with the right people. That is power. Sisi tukigrow up wanaume hatukualawiwa feelings, ulialawiwa feelings mbili, either kuwe sad ama happy. So angry ama happy. Sawa. Mademo walikuwa na bahati, walialawiwa tatu ya kulia: sad, happy na fear. Na kuogopa. Sisi tunafunza usiogope. Wewe mwanaume. So always uko defense mode, hata na emotions ufai kwa defense mode nazo.
Mtu wewe ambaye unalia nini? Nyamaza wewe. Unalia nini? Uone ukilia. So having gone through that, we have a lot of unlearning to do. Unlearning so habits. That of habits, so that we learn new ones which are powerful. Yes, of values. Lazima sasa identify values zako tena. Yeah. Like values zangu ni nini? Mimi sitaenda tupige mboka na wewe, mboka ndashindaga nikiangalia mgongo yangu nyuma ama watu wengine nani amewachukua chuo. Niko na hiyo wasiwasi. No. Wacha nikuwe content na ile Mungu amenipatia. Yeah. Nishi a content life. What if what do you think about the way right now most men we are not having what I call genuine relationships in terms of we are going down yet we are in a circle. Yeah. Unapata ukiingia kwa WhatsApp uko kwa boys group kama 6. Zote ni mamorio nini hivyo hivyo. But when we meet we don't talk about, I cannot talk about negative stuff happening in my life or challenges because at every time I want to be viewed as a star who is in charge of his life. Yes. Unanielewa? So kama kuna kitu mtaani inanisumbua, probably I'm having marital issues, relationship issues, financial distress, family conflict, business imeenda chini, work labda kuna mahali umefutwa job ama uko mahali wera na uko happy. Every time there's this thing of every time projecting an image of a winner. Givori. Sindio? Kifua. How do we deal, because kuna kitu umesema vulnerability is power. But where do you become vulnerable? Yeah. So and how do we turn around that thing as men? Yes. So that our relationship as men becomes so meaningful. Yes. Yeah. And yani ziko na positive outcomes. Yes. Yeah. So recently I've been able to identify who my true friends are. And it's been very easy. Okay? So a true friend will be someone that you're not shy kumwambia kitu. Uogopi hata kama ataenda kusema lakini wewe hauko shy. Umemwambia, mumeongea. Unajua baya yetu ni nini? Inakuaga ni aje Jemo, uko aje? Fiti bro. Fiti gani? Jana ulikuwa wapi? Hiyo video. Fiti gani hiyo? Video. So siku hizi hata amongst my friends nimelearn kitu. Sikuulizi hata watoi wangu. Nimenotice na Kamau juzi naanza kuna hii feelings wheel. Yes, so ukipata feelings wheel endo wanga itakusaidia sana like identify feelings. So nimekeo kwa bedroom yao. Nataka wako emotional intelligence sahi. Hakuna kesho sahi. So mtoi simulizi how are you? Ukiuliza Kamau how are you atakwambia good daddy. No story ishe. Very intentionally namuuliza how you feeling? Unafilaje? By the end of unafilaje? Nikuja nauliza unafilaje mzae? Au utaniambia tifiti? Niko njaa mbaya. That's afadhali useme hivyo. Afadhali useme unasikia ubao, ndio ni ukweli. Ama useme ubaya ndio useme uko fiti na uko ubao. Unataka kubaya kiroma sasa au powerful. Because ukinipata mtaani naambia vile ngambia nimeboeka. Sasa nini imekuboa? Umeboeka kwa nini? Hata tutatafuta hata reason twende tujue umeboeka kwa nini na kutoke kwa hiyo. Fanya nini wacha kuboeka? Yes. Hapo ndo unasema kuna kitu mazee inanisumbua. Nimepigiwa simu hapa juu na jamaa fulani. Ananina nini? Na immediately muuliza best yako hivyo, kaje mbona nimekuuliza hivyo? Without you knowing, nimekufungulia masikio zangu like kweli. Baba, yes. How you feel? Yes. Because you see, I've sat down with genuine people, and the moment you have that, you can even start sharing. Msee akwambie kitu fulani mzee, ikuinspire, ama ikuonyeshe. Ushapata, you know what I've discovered? We have solutions around, you have yourself. You have solutions to your issues. Yes. But sometimes, the creativity to get the solution to it needs to be sparked sometimes by somebody close to you or when you talk to someone. Huyo ndio ushaikuwa ukiongea na mtu anasema kitu ulishapata solution, so sasa hii unasikiza uko like yo ni hiyo perspective sikuwa nimeona ama had not seen that thing in that perspective. Like a light bulb moment. Yeah. So ni hiyo vulnerability, kukuwa humble, kupunguza kifua na kusikiza more. Sikiza tu. Sikiza. Si lazima ukuwe ati wewe ndio unajua mambo yote. No, huyu msee anakuambia kitu
as much as anaweza kuwa chini yako socially and whatever, atakwambia kitu ujui. I think long time ago there was no social barriers on who would address you. Yes. Hii kitu imeinfluencewa na society. Hadi sasa mtu mwenye anaasumiwa ni successful, yeye ndiye anafaa kubonga watu wasikize. Hao wengine and with that people are missing a lot of wisdom and knowledge from everyone. Correct. Unaniambia nini? Wewe unaniambia nini? Mzee, so sikiza. Uko na nini wewe? Uniambie. Wewe kwanza una nini? Ndio ati uniambie. Nyamaza usikize. Nyamaza usikize. Yo, Boneye mazee. Thank you so much. Thank you so much for coming to Bar Talk. Mazee, your story is one for the books, and hapa Bar Talk si utaka kuongea vitu za ukweli. Hatutakangi mapedho na nini, so naweza taka ambia watu kitu. Ambia watu kitu, your parting shot, but thank you so much mazee for sharing your story. No, thanks mazee for having me Jemo. Bar Talk ni show move fuata juu yulipatia hiyo feeling ya anu wazee ni wase wana go through the same things, wamekaa pamoja wana discuss, unaona. So vile alafu pia naweza taka ku big up like usoro yako, sababu watu wanakam kwa page zangu social media wanaona umse kuna kitu wanafanya, but hawataki ku reach out kuuliza exactly nini. So wewe umewahi scoop nini stories kwa kuongea na watu wote yote, and it's a safe space to actually talk about that. Unajua mimi like we shared moments with you. Tumepiga sherehe pamoja na nini. So I haven't seen you for some time. Then nimeanza kuona jamaa pale anaweka Sobriety. Sober living. And I got interested. I said, first of all, kwanza nilibambika. Sijui kama ushaona mtu kasema, umse kama zile sherehe tunapiganga ameacha tei. Ama hii sober anaongelea sijui ni nini. Let me just call and find out, because niliona kwa nini zako nikajua umse ako in a very good place. And I'm happy to reach out and find out what is happening. Unajeki, because niyo kitu unasema, na pia kuwa intentional, because mimi nilikuwa najua huyu jamaa bado analima huko na nyuki ama labda ako na ma projects huko na nini but yo mazee, thank you so much. Big up mazee, thanks for having me. So kila mtu akona jani yake. Wewe ndio kigonyi wa jani yako kabisa, si ndio? Na usisahau ukiwa kigonyi kuna watu umebeba. Kweli. Utaki kuwagonyi waangushe pale sana. Ndio. So us as the fathers of this time, you know you are dhuri. Ego, ti athuri ageni ithwe. Ndio no mwaka tuweke atia. Tutongorie ruriri kuria kwa unashika kabisa. Na hiyo ndio opportunity tuko nayo na hizi platforms tuko nazo kabisa. Ego. Dayo nyoba. Dayo. Thank you so much mazee. Man. Yes. Cheers, food inakama. Mazee, wakati kwani rapture mnamuogopa, yeye mnamwekea kiroma, yeye mnanipea kahawa. Ama ni Uistilando yake. Pia kangemi msijaribu kudharau ungemi kwa hapa. Kiroma inakaa. Relax. Cheers.